ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਈਡੀ ਗੋਂਜਲਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਸਰਜੈਂਟ ਐਨ ਅਬਾਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਜੈਕੀ ਫੋਰਚੂਨ, ਨਵਲ ਸ਼ੈਕੀ, ਐਮੀ ਲਾਸਕੋ, ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਫ ਕਾਦਰ, ਸ਼ੈਰਿਫ ਸਾਰਜਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਭੈਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। Individuals with an immigrant story, and he touched everyone. He served at a strong level. He exemplified everything we would want our police officers to represent. He was the best of us. He showed us that. And so I'm so touched to see how his name is not forgotten. We always say when we lose one of our heroes that they'll never be forgotten. And that's a pledge that we make. But it's moments such as these that really make sure that we hold ourselves to that promise. And that's why the naming of the memorial marker last week by the community. This week, Commissioner Garcia is going to name a very important roadway in honor of Sandeep. A post office, Congresswoman Lindsay Fletcher is working on this. And we also have a future congressman here as well. That hopefully will have a minute to speak as well, and another future law enforcement leader is here as well, Nabil. He's back here. Hopefully they can say a few words because they're here because they recognize the importance of Sandeep. And we love Sandeep, we love his family. We're going to continue to find ways to honor and recognize Sandeep. Sandeep is larger than life. I mean, I encouraged everyone, as I said during his memorial, we need more people like Sandeep Dhaliwal that really left a mark. In the short 42 years that he would have been 42 this year, he left a huge mark that some people will never have in a lifetime. And that's something we should always embrace because a part of him will always be in our hearts. There's a shape of Sandeep Dhaliwal that's in our hearts that only he can feel, no one else. They're actually working an extra job. And I actually worked with him the night before he was tragically taken away from us. And, he has a very strong place in my heart. I love him.
everybody loved him. He was such a great and amazing person. He's helped me through a lot of different things. We used to joke with each other, and because my family's from Punjab side of Pakistan, we would call each other Punjabi brothers. First of all, any law enforcement officer, the first day they put on that uniform, they get looked at differently. They get treated differently, sometimes with more respect, sometimes with less respect. But for Sandeep, that's always been going on his entire life, because as a Sikh, Sikhs do get treated differently just based on their appearance in our society. And as we all know, Sikhs are the #1 target of hate crimes in the United States. This is something that we're all dealing with as a country. What are these layers of complex identity that we have as Americans? And Sandeep was that example to everyone, that we don't have to give up our identity. We don't have to give up the language that we speak at home. We don't have to give up our culture. We don't have to give up our faith to be true Americans. And that's the best example that we should be setting for everyone right now as we struggle with these identities, because our diversity is what makes us strong. It's what makes us great as a country. We're great not despite it, but because of it. Secondly, Sandeep, he showed that you don't have to be a rock star or an athlete to be a hero. The public service that you commit every single day, the kindness that you show to people in your community. There's this false dichotomy being presented today that we have a choice between law enforcement officers and our community. You have to choose one or the other. That is absolutely not true. The best examples that can be set are when someone like Sandeep walks around the community, the kindness that he showed to any child, any ordinary person, regardless of what they could do for him, but for what he could do for them. That's the best example that we can show when our community and our law enforcement, they trust each other, they believe in each other, because they know that law enforcement is part of the community. And Sandeep was a part of every community that he walked in, regardless of their religion, regardless of their race, any part of the greater Houston area, any part of Harris County. People could see Sandeep, they could see the kindness in his heart, and they knew that he was their protector, their hero. So as Amaret, I sit here and look at him. He started out, he was this high, and now he towers over me. He was in our Explorer program. But we had the support of his parents, and we want to have your support still too. From the bottom of my heart, I love you. Thank you so much for having us. If you need anything from us at the Sheriff's Office, you know how to reach out to us, but we want to have more of you with us at the Sheriff's Office. And I plead to you today, in order for the work to continue with Sandeep, we need to recruit more of Sandeeps. We all have a part of Sandeep in us. If you just stop and reflect for a few minutes, we all have him in our hearts. I thank you. God bless you because of my faith, and thank you for having me this morning. He loved his family, he loved his community, and he did everything he could to make this world a better place. We've gone through a year without him. It is time that we start action and that we continue to do those works of service to honor him and to make this world a better place. Sandeep brought people from all different cultures together. Now, because of him, I know many of you. I know Officer Abbasi. I know other people that could not join us here today. There's people from all over the world that need guidance, and they need to feel energized. So I encourage you to do that within your own families and within your own communities. And as we are going through this crazy year of 2020, do what you can to make your small area a better place. Myself, Officer Abbasi, and Amaret Singh Kuner have promising to dedicate our lives and our time to continue the works of service to honor Sandeep. Yep, yes, thank you. We will work together to build bridges Yes. from all over the world. And I encourage you all as members to do the same. And when we put that call of action out, which will be soon, I hope you will all join us to show the world what this community
and other communities can do when we join together. Because there's one person who holds on to the hand of another person, and we create that bridge, and we create that chain, and we create the effect, and we create the world that we want to live in and that we want to leave for our children. So do like Sandeep, and Siva like Sandeep. And together, we will make it through this. And together, we will surround you with love and hope. And I hope that we can bring you joy into your world. So thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ My name is Rubenjit Singh Thandi and I am the nephew of Sandeep Singh Dhaliwal. Mama Ji was a really inspiring person, not only for me but for other people. It was inspiring to me how he helped other people. Every time I blink, I feel like he's right there. I always feel him around me. Whenever there was a game, he would invite everyone for a good time. Whenever I ring the doorbell, I feel like he's gonna be the first one to come and open it. He was not only Mama Ji, he was also a role model in my eyes. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਵਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਟਰਬਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਟਰਬਨ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਦੀਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਦੀ ਪਾਕ ਹਵਾ ਵਰਗਾ, ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਦੀ ਪਾਕ ਹਵਾ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਵਰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਵੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹ ਵਰਗਾ। ਡੈਲਸ ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੂਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਵਾਈ ਆ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਵਾਈ ਆ, ਜੋ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੂਸਟਨ ਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ।